guys අපේ YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. දැන් වෙලාව හරියටම 4:46යි. අපි දැන් මේ උදේ නැගිටගෙන කොහෙද යන්නේ කියලා ඔයාලා හිතනවා ඇතිනේ. අපි දැන් යන්නේ මධ්‍යම පළාතේ ලස්සන නගරයක් වන නුවර එළියට. අපිත් එක්ක දිගටම ඇඳිලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ කරලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. guys අපි breakfast එක ගන්න මේ රත්නපුර අපි ඉන්නේ. රත්නපුරට breakfast එක ගන්න අපි දැන් ඔයාලට ඇතුළ පෙන්නන්න. Lipton seat එක බලන්න ආවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්න Lipton seat එක බලන්න. guys මෙන්න අපි නුවර එළියට ආවා. ඔයාලට පේනවා නුවර එළිය ටවුන් එක. අපි හරියටම ඉන්නේ Gregory Park එක ඉස්සරහා. ඔයාලට පේනවා ඇති අපි දැන් යනවා පොඩි ගමන. ඉතින් ඔයාලා හම් වෙන ටික stay tuned. wash එකක් දාලා ආවා. අපේ නංගිගේ අද බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් අපි පොඩි පාටියක් තියෙන මේකට. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න පාටි එකට. To you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Cecily. Happy birthday to you. guys අපි දැන් ඩිනර් එක කන්න යන්නේ. අපි ආයි හෙට හම්බෙමු. stay tuned. morning guys අපි දැන් මේ නුවර ඉන්න දෙවෙනි දවසේ අපි දැන් breakfast ගන්න යන්නේ. breakfast කාලේ ටිකක් ඔහොම ඉන්න. guys අපි breakfast එක කාලා සෙරෙප්පු දෙකකුත් අරගෙන අපි ආවා මාකට් එක පැත්තේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මාකට් එක. ඔයාලට පේනවා නේද මාකට් එක මේ නුවර එළිය මාකට්. ඉතින් අපි මාකට් එකෙන් එළියට එනකම් ඔහෙම ඉන්න. guys අපි මාකට් එකෙන් ඇවිල්ලා ලන්ච් එක කාලා අපි මේ ආවා ලංකාවේ උසම ගම්මානේ බලන්න. දැන් අපි ඉන්නේ ශාන්තිපුර. ඔයාලට පේනවා ඉතින් ක්ලයිමේට් එක. හරිම සීතලයි. අපි දැන් යනවා view point එකට. ඔයාලට පේනවා ඉතින් guys ගොඩක් මීගින් ගොඩක් වැහිලා තියෙනවා. හරිම සීතලයි. අම්මෝ udah සීතලයි guys. Iyan weather සීතලයි. අපි දැන් යනවා මේ view point එකට. Hey guys good morning. අපි දැන් මේ නුවර එළියේ තුන්වෙනි දවසේ අපි දැන් breakfast කන්නයි යන්නේ. breakfast කාලා නිකන් කොහොම ඉන්න. ඉතින් guys අපි breakfast එක කාලා අපි ආව නිව්සීලන්ත ෆාම් බලන්න. අපි දැන් මේ ඉන්නේ නිව්සීලන්ත ෆාම් එකේ. ඔයාලට පේනවා නිව්සීලන්ත ෆාම්. පේනවා නේද? හරිම ලස්සනයි. අපි දැන් බලන්න යනවා නිව්සීලන්ත ෆාම් එක ඇතුලේ. අපිත් එක්ක එන්න. අපි නිව්සීලන්ත ෆාම් ඉඳලා අපි කෙලින්ම මේ ස්ට්‍රෝබෙරි ගන්න මේ ප්ලේස් එකට. අපි දැන් ටිකට් කලින් තමයි මේ ප්ලේස් එකට ආවේ. මේ ප්ලේස් එක පරිගස් ස්ට්‍රෝබෙරි ගෙඩියක් ඇතුළේ ඉන්නවා වගේ. රන් වලට
Guys, good morning. අපි දැන් මේ නුවර එළියේ ඉන්න 4 වෙනි දවසේ අපි දැන් මේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් කාලා ආවා පන්සලක් බලන්න. එන්න අපිත් එක්ක ගොඩක් මේ තේවත්තක් මැද වගේ තියෙන්නේ. අපිත් එක්ක බලන්න එන්න. හරිම ලස්සන වටිපිටාවක් guys. මෙනවනේ කට්ටියට. guys අපි අර පන්සලෙන් ඇවිල්ලා අපි දැන් මේ හග්ගල ගාන එක බලන්න ආවා. අපිත් එක්ක එන හග්ගල ගාන එක. අපි හග්ගල බොටිකල් ගාඩන් එකෙන් අපි ආවා බංගලෝ එකට බංගලෝෙන් ආවා ලන්ච් එක කාලා පෝස්ට් ඔෆිස් එක බලන්න. අපි දැන් මේ ඉන් පෝස්ට් ඔෆිස් එකේ නුවර එළිය. අපි දැන් ඒක බලන්න යමු. guys අපි පෝස්ට් ඔෆිස් එකෙන් ඇවිල්ලා අපි මේ ආවා වික්ටෝරියා පාක් එක බලන්න. දැන් වික්ටෝරියා පාක් එක ඇතුලේ නම් පිට එක්ක වික්ටෝරියා පාක් එක බලන්න. guys අපි දැන් මේ නුවර එළියේ පස්වෙනි සහ අන්තිම දවසේ අපි දැන් නුවර එළිය යන්නේ. අපි දැන් පොඩි මටයක් යනවා නුවර එළියේ. අපිත් එක්ක ඉන්න. bye bye.